Thank you. Dr. Raisul Muhammad Hamedin, Reporter, Register of Medicine Unit 2, CBMCB. Honorable Director Sir, respected Head of the Department of Medicine, senior teachers, Assalamu alaikum. Today, we are going to present a case, and from the title of the presentation, you are seeing that it's a very simple complaint. May come forward to present with us with a simple complaint. Let's see what is opening from the Pandora's box. Now may request our today's speaker, Dr. Shaila Jaman. Shaila Jaman graduated from CBMCB. She is from CB 18 batch. She is now assistant registrar of my unit. I also recognize the presence of our two research person, Professor Satyaranjan Sutradhar Sir, Head of the Department of Medicine, and Dr. Sultan Ahmed, Associate Professor, Department of Medicine. Now, Dr. Shaila. Assalamu alaikum. With the permission of our Honorable Chairperson, I am starting my presentation. Particulars of the patient: Mr. Muhammad Kamal Mia, 30 years old, male, Muslim, married, farmer, hailing from Gafurgaon, Manesing, admitted into this hospital 4th February 2023 and examined the patient on the same day. Chief complaints: burning sensation during micturition for 10 days, abdominal pain and fever for 5 days. History of present illness. According to the statement of the patient, he was reasonably well 10 days back, then he developed burning sensation during micturition with urge to urinate frequently, about 9 to 10 times per day. Urine was straw in color, pore stream about 1000 to 1200 ml per day without visible perineal bleeding, cloudiness. He complained of diffuse continuous abdominal pain for 5 days, which was more over both of the flanks, radiating from loin to groin and severe in nature. Pain was associated with vomiting about 3 to 4 times within last 5 days. Vomitus contained food particles with bile stain about 400 to 500 ml in volume. There was no association of meal with pain. Pain temporarily relieved by taking tablet timonium methyl sulfate. He also suffered from fever for 5 days, which was high grade and continuous in nature, associated with chills and rigor. Fever subsided transiently with paracetamol without touching the baseline. His bowel habit was normal. He is diabetic for 3 months. History of past illness. He had no history of hypertension, bronchial asthma, tuberculosis, urinary tract infection or any operation. Drug history. He is taking short-acting insulin and metformin for diabetes mellitus. Family history. His both parents were passed away. His mother passed away from complications of diabetes mellitus. He has 2 siblings. His elder sister is also suffering from diabetes mellitus type 2. Personal history and socio-economic status. He is from low socio-economic background. He has no habit of smoking, betel chewing and drinking of alcohol. Immunization history. He is partially immunized as per EPI schedule. He is vaccinated against COVID-19 disease. General examination. Patient was ill-looking, undernourished, cooperative, intelligent. His body build was below average and recuperation was on choice. His height was 155 cm, weight 40 kg and BMI 17.7 kg per meter square. Patient was mildly anemic with sign of some dehydration, jaundice, cyanosis, clubbing, polynychia, leukocytic edema all were absent. His pulse was 120 beats per minute, blood pressure 90 by 60 mm of mercury, temperature 103 degree Fahrenheit, respiratory rate 22 breaths per minute, neck veins normal, thyroid glands not enlarged, lymph nodes not palpable. Body hair distribution was normal. There was no bony tenderness, pigmentation, any swelling, any engorged vein, scar mark, deformity. Spine was normal. Systemic examination. Alimentary system. Mouth, lips, teeth, buccal mucosa, tongue and palate all were normal. There were no ulceration, pigmentation, bleeding or signs of inflammation.
Abdomen proper. On inspection, abdomen size was normal, shape scaphoid, movement abdominothoracic, umbilicus centrally placed, inverted and vertically slit. Skin condition was normal, hernia orifice were intact, and external genitalia was normal. On palpation, superficial palpation, there was no muscle guarding, rigidity or tenderness. On deep palpation, abdomen was tender over both lumbar region, rest of the abdomen was soft and non-tender. Liver, spleen were not palpable, kidneys were not palatable. Renal angle tenderness was present bilaterally. Murphy's sign, McBurney's point tenderness were absent. Bowel sound present. Nervous system examination, there was no sign of meningeal irritation. Other examination reveals no abnormality. On cardiovascular and respiratory system examination reveals no abnormality. Salient features. Mr. Muhammad Kamal Mia, 30 years old, male, Muslim, farmer, diabetic, normotensive, non-alcoholic, non-smoker, hailing from Gofurgaon, Mymensingh, admitted into this hospital with the complaints of dysuria, urgency and frequency of micturition for 10 days. Frequency was about 9 to 10 times per day. Average urine volume was about 1000 to 1200 ml per day without visible hematuria. He also complained of constant bilateral loin pain with renal colic and vomiting for 5 days. Vomitus contained food particles with bile stain about 400 to 500 ml. The pain was associated with meal. Pain relieved temporarily by taking timonium methyl sulfate. Patient also had high-grade continued fever for same duration and associated with chills and rigor. Fever subsided transiently with paracetamol without touching the baseline. He had no history of dyspepsia, night sweats, weight loss, urinary incontinence, pneumaturia, diarrhea, constipation, hematochezia or periumbilical pain. He was diagnosed as a case of type 2 diabetes mellitus 3 months back by a registered doctor and started treatment with insulin and metformin. His elder sister is also suffering from diabetes mellitus on general examination. The patient was ill-looking, malnourished, mildly anemic, non-icteric and had signs of some dehydration. His blood pressure was 90 by 60 mm of mercury, pulse 120 beats per minute, respiratory rate 22 breaths per minute, temperature 103 degree Fahrenheit. On abdominal examination, abdomen was tender over both lumbar regions. Rest of the abdomen was soft and non-tender. Kidneys were not palatable, but renal angle tenderness was present bilaterally. There is no organomegaly, bowel sound was present. Examination of other systems revealed no abnormality. So, what is the provisional diagnosis? So it is my pleasure to request our two resource person to come to the dais, please. Sir. Sir, na sir, আসুন sir. আসো, আসো. 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 Sir. So now invite audience for any criticism, any suggestion regarding the provisional diagnosis and criticism regarding the history. Yes, diabetes mellitus with pyelonephritis. It's obvious. The diagnosis should be like that. So, acute pyelonephritis with diabetes mellitus, uncontrolled diabetes mellitus, mostly. Say. Bilateral, okay. So, we may pass forward. Sir, again, sir. Okay. So, our provisional diagnosis is bilateral pyelonephritis with diabetes mellitus type 2. Differential diagnosis, bilateral renal stone with diabetes mellitus type 2. Bilateral renal tuberculosis with diabetes mellitus type 2. Investigations, complete blood count, hemoglobin percentage 9.4 gram per deciliter, ESR 34 mm in first hour, hematocrit 43%, WBC 14,000 per cubic millimeter and platelet count 1,50,000 per cubic millimeter. Blood sugar, fasting blood sugar 13 millimole per liter. Towards after breakfast 20 millimole per liter. Serum creatinine 2.2 milligram per deciliter. Potassium and chloride within normal range. Urine for routine examination, physical examination normal. Microscopic examination, epithelial cell 1 to 2 per high power field, pus cell 40 to 50 per high power field, RBC nil.
Chemical examination, albumin 1 plus. Benedict reaction, orange in color. Urine for ketone body, negative. Culture and sensitivity test of urine. Culture yields no growth of bacteria at 37 degrees Celsius. ECG. ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। Well, ECG normal, plain X-ray chest normal. So up to this, it is obviously very clear that this patient has got uncontrolled diabetes mellitus and severe UTI, mostly pyelonephritis. But the real gimmick came from imaging. Now let's see the imaging. This is the radiological image of ultrasonography of whole abdomen with special attention to renal system. Renal system কি আছে একটু আপনারা যদি কেউ কমেন্ট করেন। ওয়েল আমরা সবগুলো ইমেজ দেখে নেই। This is the plain X of QB region showing multiple gas shadow. This is the CT abdomen. So from these three image modalities, I may request the audience to say something except our radiology colleagues, because we get a tremendous input from the radiology colleague regarding the diagnosis of this patient. So now you explain the X-rays and others. This is the plain X of KB region. We can see multiple gas shadow and abnormal gas shadow in renal bed is there, and there is overlap with the intestinal gas shadow. And this is the radiological image. We can see the hyperacute region within the kidney, which suggests us there is maybe air within the kidney, and also moderate amount of debris in urinary bladder. And this is the CT abdomen. We can see multiple black shadow, and this which suggests us air within the kidney. Multiple black shadows within the collecting system, that means tubular system, and also in the renal parenchyma bilaterally. Okay. So our confirmatory diagnosis is bilateral emphysematous pyelonephritis with uncontrolled diabetes mellitus type 2 with acute kidney injury with hyponatremia. Treatment, infusion. So this is our final diagnosis. Any comment from the audience? Yes. 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 So actually gas in the urinary tract is not possible the normal physiological condition or anatomical condition. It is obviously a pathogenic conditions. This gas in the renal system and also in the renal parenchyma comes from many diseases, but mostly in the 90% cases it comes from the patient with uncontrolled diabetes mellitus. When this uncontrolled diabetes mellitus patient become infected with organisms, those who are causing UTI, mostly E. coli, Proteus, Pseudomonas, and also the Staphylococcus epidermidis, the Saprophyticus, they ferment glucose, and because of this fermentation there is production of nitrogen, carbon dioxide, and hydrogen gases. These gases causing emphysema in the renal tract, and it may be so severe that it is organ damaging, it is life threatening. That means
40 to 60% mortality may happen with this condition. And also, with the rupture of this renal collecting system or renal parenchyma, there may be subcutaneous emphysema. This is a very rare presentation of a common disease. Okay, proceed on. Treatment: infusion normal saline intravenously, injection ceftriaxone 2 gram twice daily, injection metronidazole 200 mg thrice daily, short-acting insulin, tablet omeprazole 20 mg, tablet paracetamol as per need, tablet sodium chloride. During discharge, complete blood count: hemoglobin 9.8 gram per deciliter, WBC 8,300 per cubic millimeter, platelet count 2,77,000 per cubic millimeter, blood sugar fasting 5.7 millimole per liter, 2 hours after breakfast 7.9 millimole per liter, serum creatinine 0.7 milligram per deciliter. Serum electrolytes within normal range. Urine for routine examination. Pus cell 10 to 12 per hyperfill, albumin trace, sugar, Benedict reaction green in color. UHG of whole abdomen showing resolving emphysematous pyelonephritis. Discharge with advice. The patient was discharged on 18th February 2023. Ongoing treatment was injectable ceftriaxone 2 gram twice daily, short-acting insulin, oral omeprazole, tablet sodium chloride. Patient was educated about the complications of diabetes mellitus. A follow-up visit was requested after 10 days. Thanks to all for your patient hearing. Usually gram negative organism দ্বারাই গ্যাস প্রডিউস হয়, তবে ইদানিং স্ট্রেপ্টোকক্কাই গুলো হচ্ছে বেশি ইনফেক্ট করতেছে। আর আমাদের এখানে গ্রাম কালচার সেন্সিটিভিটি টেস্ট করা হয়েছিল, সেখানে কোনো অর্গানিজম পাইনি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্যার, পেশেন্টকে সেফট্রাইজন এবং মেট্রোনিডাজল দেওয়ার পর পেশেন্ট হচ্ছে ইমপ্রুভ করে গেছে, এর জন্য আমাদের আর ফার্দার কোনো অ্যান্টিবায়োটিক চিন্তা করতে হয়নি। যদি গার্ড ইনফেকশন হতো তাহলে আমরা মেট্রোনিডাজলটাকে অবশ্যই দিতাম। যেহেতু এটা প্রবলেমটা হচ্ছে রেনাল সিস্টেমে, এখানে মেট্রোনিডাজল কিভাবে কাজ করে, কি অর্গানিজমের উপর? স্যার, ইকোলাইটা হচ্ছে মেইন অর্গানিজম, সবচেয়ে কমনলি হয়, আর এটা সাধারণত গাট থেকে আসে, আর এটা অ্যানারোবিক, এ কারণে হচ্ছে ইনজেকশন মেট্রোনিডাজল ইউজ করা হয়েছে। So, in our academic discussion, this is a very pertinent question. After seeing the diagnosis, everybody can say why you are giving this. Actually, when the patient came to us, we first diagnosed the case as acute abdomen. So, as acute abdomen, the protocol to start antibiotic is one of the metronidazole. Actually, আমরা metronidazole পরে উইথড্র করেছি, যে যখন আমাদের ডায়াগনোসিস আমরা মোটামুটি ইমেজিং গুলো পাওয়ার পরে যখন আমরা শিওর হলাম যে ইট ইজ emphysematous pyelonephritis, so আমরা metronidazole উইথড্র করেছি। আর there are lot of antibiotics to be suggested according to culture sensitivity. আমাদের যেহেতু গ্রোথ আসে নাই, আমাদের সাথে একটা কালচার সেন্সিটিভিটির ওইভাবে কোনো অপশন নাই যে কি দিব। তো যেহেতু সেফট্রাইজন এখানে রেসপন্স করেছে, উই কিপ দিস ড্রাগ বিকজ ম্যারোপেনিম ইজ টু এক্সপেন্সিভ। এবং আই মাস্ট থ্যাঙ্কস টু আওয়ার ডিরেক্টর অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বিকজ তার সিটি স্ক্যানটা কিন্তু আমাদের একাডেমিক পারপাসে ফ্রি অফ কস্টে করতে হয়েছে। সো পেশেন্ট ইজ ভেরি পুয়ার। সো দ্যাট আমরা ম্যারোপেনিমে যাওয়ার আগে 10 বার চিন্তা করতে হবে যে 50,000 টাকা অ্যান্টিবায়োটিকের পিছনে সে খরচ করতে পারবে কিনা। সো কোয়াইট এক্সপেন্সিভ, বাট রেসপন্স করেছে, সেটা হলো বড়। যতই তার ক্যাপাবিলিটি থাকুক, ড্রাগ রেসপন্স করেছে, উই মাস্ট কিপ ইট। সারা যে কোশ্চেন কিছু পরে আমি আসতেছি। থ্যাংক ইউ স্পিকার শম্পা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থ্যাংক ইউ ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন। এখানে একটা জিনিসই শুধু ছিল অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল ফিভারে, যে অকেশনাল বাইল স্ট্যান্ড ভমিটিং, এছাড়া তো আর কোনো সিমটম ছিল না। না, কিন্তু পেইন তো ছিল, লোইং পেইন, লোইং পেইন, ডিজুরিয়া, হেডলাইনই তাই বলে। কিন্তু কেন অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনের কথা এখানে আসলো বা চিন্তা করলেন? আদার কোনো ফিচার তো ছিল না ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। আমরা যখন
তাকে পেলাম ডিফিউজ হয়ে গেছে, আর পেশেন্ট খুব টক্সিক ছিল, এরকম একটা টক্সিক পেশেন্ট যখন অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে আসবে, অ্যানারোবিক কভারেজ আমাদের এটা দিতেই হবে। না ঠিক আছে, না কিন্তু আমার কথা হলো যে অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন কেন এখানে চিন্তা করলেন? অনলি বাইলিস্টেন্ট ভমিটিং ছিল, অকেশনাল, আর কিছু ছিল না। অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন ছিল না, তার অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল না, পেইন ছিল লোইন পেইন, ইভেন তার কনস্টিপেশনের হিস্ট্রি ছিল না। তাহলে কেন অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনের কথা চিন্তা করা হলো? ওই ভমিটিং একটা ছিল, অনলি ভমিটিং। তুমি এটা acute abdomen কাকে বলে? যারা যারা স্টুডেন্ট তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনের একটা শব্দ যখনই বলা হয় যে হোয়াট ইজ অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন, অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনের একটা শব্দ যতক্ষণ পর্যন্ত না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন ধরে নিব না। সেটা কি? নন ট্রমাটিক, নন ট্রমাটিক। ট্রমা দিয়ে কখনো অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন হয় না, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। নন ট্রমাটিক অ্যাবডোমিনাল ডিসঅর্ডার, নন ট্রমাটিক অ্যাবডোমিনাল ক্যাটাস্ট্রফ, যেটার জন্য আর্জেন্ট সার্জারি দরকার হইতেও পারে নাও পারে। কথাগুলো এরকম, আর্জেন্ট সার্জারি দরকার হইতেও পারে নাও পারে। আর এইখানে যেটা ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন কিন্তু ক্লিন কাট চারটা জিনিস থাকে, পেইন, ডিস্টেনশন, ভমিটিং, কনস্টিপেশন, এই চারটা থাকতেই হবে। এর মধ্যে একটা মিসিং হতে পারে কিন্তু তিনটা থাকবে, এরকম থাকতে হবে। এখন সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন চিন্তা, যখন আমরা ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন ক্লিন কাট বলতে পারি না, এরকম অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন আছে, কনস্টিপেশন আছে, ডায়াগনোসিসে পৌঁছাইতে পারি না, তখন নন ট্রমাটিক এরকম ডিসঅর্ডারকে আমরা অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন হিসেবে ট্রিট করতে পারি। থ্যাংক ইউ অল। আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে ক্রিয়েটিনিন কিভাবে কারেকশন হলো? অ্যাকচুয়ালি একেবারে বাই ডেফিনিশন ইট ইজ দ্য রুল টু রিভার্স ইনটু দ্য নরমালিটি। এখানে তো আমরা আসলে অবভিয়াসলি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অর্গানিজম দিয়েই ইনফেকশনটা হয়েছে, বাট কালচারে কেন আসছে না? I may refer this to our প্রায় কিন্তু আমরা বিপদে পড়ি, মনে হয় যে ইনফেকশন আছে বাট নো গ্রোথ। থ্যাংক ইউ। কালচারে অনেক সময় আমরা অর্গানিজম পাই না, এটার জন্য ফিজিশিয়ানরা প্রায় সময় খেপে থাকে আর কি, বাস্তবতা যেটা। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি না পাওয়ার অনেক কারণ আছে, সেটা আপনারা অনেকেই জানেন। স্যাম্পল কালেকশন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। অ্যান্টিবায়োটিক চলাকালীন কালেকশন করা যাবে না, আবার অ্যান্টিবায়োটিক শেষ হইলেও সেই ক্ষেত্রে কি বলে একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে, 48 to 72 আওয়ার্স এর আগে কালেকশন করা যাবে না। আবার কালেকশনেও অনেক রকম ব্যাপার আছে, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছুই নাই ইউরিনে, তারপরেও দেখা যায় যে অর্গানিজম আসতেছে। কারণ মায়েরা যাদের যে আমাদের পেডিট্রিশিয়ান পেডিট্রিক সার্জন আছেন, ওনারাও হয়তো বলতে পারবেন যে দেখা গেল যে 1 মাসের বাচ্চা সিএস দেওয়া হয়েছে, এখন সে তো ওই কি বলে স্টেরাইল টেস্ট টিউবে তার সরাসরি ইউরিন কালেকশন করতে পারবে না। দেখা গেল মায় অন্য আরেকটা পটে কালেকশন করে টেস্ট টিউবে ঢেলে নিয়ে আসে, সেই ক্ষেত্রে গ্রোথ আসতে পারে। তো এখানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমরা জানি স্টেরাইল পায়োরি একটা টার্ম আছে, যে ইউরিনে পাসেল থাকে বাট গ্রোথ কালচারে কোনো গ্রোথ আসে না, এবং সেটার একটা ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে রেনাল কজ, টিউবারকুলোসিস, অ্যান্টিবায়োটিক রিলেটেড সাম পয়েন্টস। এখন সেই কারণে কিনা গ্রোথ আসে না এটা তো শিওর হতে পারবো না। স্টেরাইল পায়োরিয়া, যা ইউরিনে পাসেল আছে কিন্তু কোনো গ্রোথ আমরা কালচারে পাচ্ছি না। থ্যাংক ইউ। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্ট অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ। আমাদের যত রোগী আসে কোনো না কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ খেয়ে আসে, তো ডোজ খেয়ে যদি সেটা সেন্সিটিভ নাও হয় অনেক সময় সাপ্রেসড হয়ে যায়। যেমন স্পুটামিউডি করার ক্ষেত্রে একটা কথা বলা আছে যে প্লিজ ডো নট গিভ সাচ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক হুইচ মে সাপ্রেস টিউবারকুলার অর্গানিজম লাইক ফ্লোরোকুইনোলোনস, আদার মোস্টলি ফ্লোরোকুইনোলোনস, এন্ড অলসো বলে যে ক্লেভুলোনিক অ্যাসিড আছে এরকম অ্যান্টিবায়োটিকও না দিতে। যদি অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় প্লেন সেফালোস্পোরিন দিতে বলা হয়েছে, বাট ক্লেভুলোনিক অ্যাসিড আছে,
ফ্লোরোকুইনোলোনস, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস, এই ধরনের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক যাতে ইউজ না করা হয়। যদি আমি স্ট্রংলি সাসপেক্ট করি টিউবারকুলোসিস, পার্টিকুলারলি পালমোনারি টিউবারকুলোসিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, সো লো ইল্ড হবে। আমাদের লো ইল্ড হওয়ার একটা সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ। বাইরে থেকে খেয়ে আসি, আমি 72 আওয়ার্সের গ্যাপ দিতেই তো পারি না, রোগী টক্সিক হয়ে যায়, অস্থির হয়ে যায়, আমাকে এখন কিছুই চিকিৎসা দিলেন না, এটা অস্থির হয়ে যায় রোগী। সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস যেটা আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারি, এখন ফ্যান মেথড একটা খুব মেথড যেটা অ্যান্টিবায়োটিক দিলে ইল্ড ক্যাপাসিটিটা বাড়ায় গ্রোথের। তো সেই ক্ষেত্রে ফ্যান মেথডটা আমাদের এখানে চালু হয়নি, চালু করার জন্য আমি আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট করছি স্যার। Thank you, sir, for very nice presentation. Thank you, sir, for very nice presentation. My question is, এখানে আমরা দেখলাম renal function deteriorate ছিল, এটার ট্রিটমেন্ট মোটামুটি হয়েছে, UTI কারেকশন হয়েছে, বাট হোয়াট ইজ অ্যাবাউট emphysematous চেঞ্জ ইন renal system? এটা তো দেখলাম এট দ্য ডিসচার্জেও তার emphysematous চেঞ্জ আছে, ওটার কি কোনো ট্রিটমেন্ট আছে কিনা? মানে emphysematous চেঞ্জ যেটা রেনাল সিস্টেমে ছিল, এটা কিন্তু ডিউরিং ডিসচার্জও দেখলাম রয়ে গেল, সেটা এটা কি আমরা আশা করতেছি যে এটা আর ফার্দার কোনো ইন্টারভেনশনের প্রয়োজন নাই? ও একটা লাস্ট স্লাইডে যে গ্যাপটা হয়েছে, আসলে এই রোগীকে আমরা সেভারাল টাইমস ফলো আপ করেছি এবং আমরা প্রেজেন্টেশনের আগেও তাকে আমরা ফলো আপ করেছি, রিজলভ হয়ে গেছে পুরোপুরি। আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে। থ্যাংক ইউ ডক্টর শাইলা এন্ড ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট। এখানে আপনারা বলেছেন যে এভারেজ ইউরিন ভলিউম ওয়াজ অ্যাবাউট 1000 to 1200 ml পার ডে। এটা আপনারা কিভাবে মেজার করলেন? যে একটা পেশেন্ট যখন বাসা থেকে আসে, কিভাবে বললো যে আমার প্রতিদিন 1 লিটার থেকে 1200 ml ইয়া হয়? আপনার এডমিশন হিয়ার দেন টোটাল 24 লিটার আউটপুট আমরা মেজার করেছি বয়ামে। এটা না মেইনটেইন করলে আমরা অনেক পেশেন্টদের কিন্তু ম্যানেজমেন্ট করতে পারি না, অনেক ফ্লুইড ওভারলোড পেশেন্ট আসে। সো ইনটেক আউটপুট চার্টটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক সময় ক্যাথেটার দিয়ে মেজার করি, অনেক সময় যেই পেশেন্টগুলা হ্যাঁ একটু মোবাইল থাকে তাদেরকে আমরা বয়ম ইউজ করতে বলি, বাট একটু বেড রিডেন পেশেন্টদেরকে আমরা ক্যাথেটার ইউজ করি। সো আমরা এটা খুব ইজি, আমরা এই ব্যাপারে বেশ ওয়েল অফ পিডিয়াট্রিক্স এন্ড মেডিসিন। Well, thank you very much, Department of Medicine, Unit 2, for coming up with a very good case, I should say. Apparently, it was very simple. Subsequently, it became very difficult. And it has been diagnosed with the help of radiology and imaging. We should convey our thanks to radiology and imaging department as well. So, along with the medicine department, radiology department also deserves a good clap. Now, many questions has arisen. One is acute abdomen. So, for my knowledge goes, it is acute onset, severe abdominal pain, non-traumatic, less than 24 hours duration, and seeking immediate attention. As a whole, we can concisely say like that. And the causes are many, maybe due to obstruction, maybe due to vascular compromised, maybe due to infection and inflammations. Anyway, the treatment protocol of acute abdomen is as such. We know that the patient to be kept NPO, IV fluid, injections, antibiotics, analgesics, and then follow up and go on with the investigations. Here, all the investigation has been done, and mostly because of renal involvement, they kept their investigations in the renal system mostly, and they succeeded. But in pediatrics, what we people do, as mentioned by Firdausi, we always give a big volume or container to the mother. They keep all the urine
in it, collected over 24 hours. And the next day we also ask them, okay, clean it and put another 24 hours. That gives us immense clue whether it is deteriorating or improving. By seeing the color and the volume, we can say many things. Important thing is that whenever a patient is coming with dysuria, that is painful micturations, we are supposed to ask the patients go for culture and sensitivity, as because UTI follow up to be done with the culture and sensitivity. So culture sensitivity is quite important, and it has got a very good role. When we people are following the UTI patients, how do you follow? The symptoms has been abated, and at the same time flow is good, patients can sleep well, and urine is sterile. So culture sensitivity has got very good role. Nowadays the problem is whenever a patient is coming to you, consider that patient has gone many people and has taken many antibiotics, and that is the problem. If the patient would come straightway to you without taking any antibiotic, it would be very much helpful. But unfortunately, it doesn't occur. That's because they go to the pharmacy and takes whatever they like. And my earnest request to all of you, that's why I am here to ask you, to just request you, please, rational and use of antibiotic is very fundamental, and try to do that. And rational use of antibiotic means right drug, right dose, right duration, right route, and to be given by the right person and in right indications. So please don't misuse antibiotic. Thank you very much. আমি একটা এক্সপেরিয়েন্স একটু শেয়ার করতে চাই। আমাদের বেশি দিন আগে না, 2-3 মাস আগে হবে, একটা আইইউডি পেশেন্ট আসছে, বাড়িতে লেবার পেন, 3-4 দিন লেবার পেন নিয়ে বাড়িতে লেবার পেন হচ্ছে, ডেলিভারি হচ্ছে না, এই অবস্থায় পেশেন্টটা আসছে। তা আমরা ভাবছি যে আসার সাথে সাথে একটা আলট্রাসোনোগ্রাম করে দেখি রাপচার টাপচার কিছু আছে কিনা, এরকম মনে করে আমরা আলট্রাসোনোগ্রাম করতে দিছি। আলট্রাসোনোগ্রাম ডিপার্টমেন্ট থেকে কেউ আছে কিনা, ওরা বলছে ভিতরে কিছু নাই, ইউটেরাস ভর্তি শুধু বাতাস, কোনো বাচ্চা টাচ্চা কিছু দেখা যায় না, নাথিং। গ্যাস থাকে তখন কিছু দেখা যায় না। আমরা প্রায় সময় দেখা যাচ্ছে পেশেন্টকে আমরা ফেরত দিই যে একটু গ্যাস কমায় পরে 1000 লাগবে। আমি একটা জিনিস এড করি কালচারের ব্যাপারে, সেটা হলো যে কালচারে গ্রোথ আছে, তার মানে আমরা সেটাকে সিগনিফিকেন্ট মনে করি না। আমরা সবাই জানি যে ইউরিনের কালচারে 10⁵, তার মানে 1 লাখ মাইক্রো অর্গানিজম যদি পার ml না পাওয়া যায়, তাহলে আমরা সেটাকে গ্রোথ দেই না, আমরা সেটাকে নো গ্রোথ হিসাবে কাউন্ট করি। 10⁵ হতে পারে, অল্প কয়েকটা কলোনি হতে পারে, কিন্তু সেটা কিন্তু নো গ্রোথের ভিতরে আসে। থ্যাংক ইউ। Emphysematous pyelonephritis is acute necrotizing infection of renal parenchyma with gas production. It's a life-threatening condition. Usually occurs with 95% cases with diabetes mellitus. Common cause organism is E. coli, and also Proteus, Streptococci, Pseudomonas are also common. There are many class according to CT scan of abdomen. Huang and Seng একটা ক্লাসিফিকেশন দিয়েছেন, এখানে 4টা স্টেজ আছে। স্টেজ 1 গ্যাস ইন কালেক্টিং সিস্টেম অনলি, স্টেজ 2 parenchymal gas, stage 3A extension of gas into perinephric space, and stage 3B extension of gas into pararenal space, and stage 4 bilateral or solitary disease. And according to this, treatment option is our medical management, percutaneous drainage, and emergency nephrectomy. Our patient was in bilaterally, and his stage was stage 4. Okay. Thank you very much. Now may I request our resource person, Dr. Sultan Ahmed, Associate Professor, to say something. থ্যাংক ইউ শাইনা। আমার যেটা মনে হয় যে এখানে আমরা পাইলোনেফ্রাইটিস, নট নেফ্রাইটিস, পাইলোনেফ্রাইটিস, এখানে ক্লাসিক্যাল ইউটিআই থেকে পাইলোনেফ্রাইটিস হয়ে থাকে।
এই পেশেন্টের পাইলোনেফ্রাইটিস মেনলি হওয়ার কারণ হচ্ছে তার আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাস। তা না হলে তার ক্লাসিক্যাল ইউটিআই চিকিৎসাতে গ্রামেগঞ্জে সে ভালো হয়ে যেত। আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস মেলাইটাসের কারণেই মেনলি তার পাইলোনেফ্রাইটিস। আমরা জানি যে ক্লাসিক্যাল ইউটিআই থেকে আনকমপ্লিকেটেড pyelonephritis, complicated pyelonephritis, then emphysematous pyelonephritis। এখানে আমরা যতই ডায়াগনোসিস করি বা আলট্রাসোনোগ্রাফি করি বা আমাদের পেশেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট মেইন কারণ হচ্ছে আমরা ডায়াবেটিস পাইলোনেফ্রাইটিসের চিকিৎসার সাথে আমরা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করছি ইনসুলিন দ্বারা। এটাই মেইন মনে হচ্ছে আমার কাছে। Thank you very much. Now we request our respected head of the department, Professor Satyaranjan Sutradhar sir. থ্যাংক ইউ। সর্বপ্রথমে আমি আজকের এই সেমিনারের সভাপতি ওনাকে আমার এই ডায়াসে আমন্ত্রণ করার জন্য এবং সম্মানিত করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে যদিও খুব সিম্পল মনে হচ্ছে, এটা কিন্তু একটা খুব কমপ্লিকেটেড কেস, ডেডলি কেস। আমাদের এই পেশেন্ট কিন্তু উইদাউট ইন্টারভেনশন বেঁচে গেছে। সুতরাং এইরকম একটা কেস ম্যানেজ করা, ডায়াগনোসিস করা, এই প্রসেসে আমাদের আজকের স্পিকার শায়লা, তাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শায়লা কিন্তু আসলে অনেক ধন্যবাদের যোগ্য। শায়লা হয়তো প্রথমে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিছে, সেটা আমি সমর্থন করি, কারণ আমরা যখন একটা কেস প্রেজেন্ট করি সেইটার সাথে কিন্তু যখন একটা অ্যাকিউট কেস আসে তার কিন্তু ডিফারেন্স আকাশ পাতাল। আমরা যখন প্রেজেন্ট করি তখন অনেক কিছু মিলিয়ে একটা সুন্দর করে সাজাই, কিন্তু যখন প্রথম আসে মনে করবেন অ্যাবডোমিনাল পেইন, ফিভার, তখন ওই যে পাইলোনেফ্রাইটিস এই দিকে না বেটে হাত দিলে লাভ দিয়ে উঠবে। পেশেন্টের সাথে 10 জন অ্যাটেন্ডেন্স থাকে, তখন কি করি আমরা আগে একটা ম্যানেজমেন্ট দিই যে আগে পেশেন্টকে শান্ত করি। সুতরাং ওই প্রেজেন্টেশন এবং রিসিপশন অফ দ্য পেশেন্ট এক নয়। সেই জন্য আমি শায়লাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে সেই রকম একটা অ্যাকিউট কেস ইমিডিয়েটলি ম্যানেজ করছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাইলোনেফ্রাইটিস খুবই সিম্পল, কিন্তু পাইলোনেফ্রাইটিসের সাথে যে দুইটা জিনিস থাকে, একটা হলো ডায়াবেটিস যেটা শায়লা বলেছে, এবং একটা হলো অবস্ট্রাকশন। এই দুইটাই কিন্তু এই এমফাইসেমেটাস চেঞ্জের জন্য ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং আমাদের এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। আর ওরা খুব ভালো ম্যানেজ করেছে, কারণ আমাদের এখানে কিন্তু কোনো ড্রেনেজও লাগে নাই, নেফ্রেক্টমিও করতে হয় নাই, শুধুমাত্র প্রম্পট ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। আর যেখানে একটা প্রশ্ন আসছিল যে এমফাইসেমেটাস চেঞ্জের কি হবে যদি আপনার চিকিৎসা করেন, ডায়াবেটিস যখনই কন্ট্রোল করবেন ব্লাড সুগার কমে যাবে, ফার্মেন্টেশন কমে যাবে, অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন ব্যাকটেরিয়া মরে যাবে, ফার্মেন্টেশন হবে না, সুতরাং গ্যাস হবে না, এমফাইসেমেটাস চেঞ্জ এমনি রিজলভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমাদের এখানে যেটা হয়েছে। সুতরাং এই সব প্রসেসের জন্য এই এমফাইসেমেটাস চেঞ্জ আর থাকবে না। তা আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মেডিসিন ইউনিট 2 কে। যদিও খুব সিম্পল মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস কেস এবং তারা সুন্দরভাবে ম্যানেজ করছে। সেই জন্য শায়লা সহ এই ইউনিটে যারা ইনভলভ ছিল সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, sir, for your valuable speech and also a decisive comment. We are at the end of the session. In case, actually, I first came to this type of information from New England Journal of Medicine, at least from 10 years back, 10 or 12 years back. Actually, New England Journal of Medicine এ অনেক ইমেজ চ্যালেঞ্জ আছে, সেই ইমেজ চ্যালেঞ্জে রেয়ার কেসগুলো নিয়ে ইমেজ চ্যালেঞ্জ করে। তো ইমেজ চ্যালেঞ্জে আমি ফার্স্ট দেখেছিলাম যে এমফাইসেমেটাস pyelonephritis। তো যখন এটা কখন আমার ডিপার্টমেন্টে আসবে আই ডোন্ট নো, যখন এই কেসটা আমার কাছে আসলো, abdominal x-ray করে আমার সাসপিশন হলো, and I sent immediate ultrasonogram to the Department of Radiology. Department of Radiology is so decisive about that যে আলট্রাসাউন্ডে বলে দিল, সম্ভবত ডক্টর মুক্তাদিরা মনে হয় আলট্রাসাউন্ডটা করেছে, আলট্রাসাউন্ডেই বলে দিস ইজ emphysematous pyelonephritis. I was really amazed about this diagnosis because this is a very rare case, not at all common. আরেকটা রেয়ার pyelonephritis is the granulomatous pyelonephritis বলে, সেখানে এটা লাইফ থ্রেটেনিং এন্ড অর্গান থ্রেটেনিং। আমরা এরকম একটা কেস প্রেজেন্ট করতে পেরে এবং সবাইকে ইনফরমেশন শেয়ার করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত, এবং আপনারা আমাদের কেসটা অ্যাকসেপ্ট করেছেন, সুন্দরভাবে শুনেছেন, ধৈর্য ধরে শুনেছেন, তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমি আরেকজনের কথা না বললে নয়, যাকে সামনে খুব বেশি দেখা যায় না বাট পিছনে সবকিছুই সে করে, ডক্টর রাইসুল মাহমুদ হামেদি। রাইসুলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, বিকজ সে হলো গেম মেকার, হি ক্যান মেক দ্য গেম। সো আর
ডক্টর শায়লা তো অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, পাশাপাশি আমাদের বেশ কয়েকজন ইন্টার্নি ডক্টর এই কাজে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন থেকে শুরু করে ইনফরমেশন চার্জ সবকিছুতে ইনফরমেশন ট্র্যাক করে তাকে ডেলিভারি করেছে, আমাকে আপডেটেড করেছে, এবং পাশাপাশি ডক্টর আমেনা আমাদেরকে হেল্প করেছে। ডক্টর সুলতান তো সবসময় এই কাজের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, এসে হেল্প করেছে। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই, ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিনের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ সবাইকে, আজকে এখানেই শেষ।